drivers on their way. And let's take you through your starting grid for the first time on a Yamis Series Benelux soil for KA100. Mick Blankenspor took pole position in time qualifying. He's going to lead overall and in the 145 kilo class. Paul Hessin will be alongside on the front row. Then it's Enzo Vituli and Artur Matagne. Toine Kurman and Maurice Sistaz will line up on row number 3. They lead the 155 kilo category. Then we've got De Ringsen, De Decker, Grutjons and Matthijs, Schmidt, Wolfert, Ben Nasser, Parash, Hanul, Pastor. Then we've got Kolakovic and Steenbos. Steenbos was disqualified post-session for ignoring a technical black flag during qualifying. So if you ignore what is actually done, what's showing on the digi flag, you can be at the behest of race control. So Steenbos, who was actually called up to the stewards, yeah, that is one thing you don't want to ignore. And normally in a race situation, if you get the technical flag, or what we call the meatball flag, it's a black flag with an orange circle in it. It means you've got to park it as soon as possible. And normally in race conditions, that's 3 laps from the first time that is indicated on the digital flag. I've had it before where drivers have just completely ignored it and gone along their business. But it is going to be a case of Mick Blankenspor and Paul Hessin, who will be on the front row of the grid. That'll be an interesting point. And then Toine Kurman and Maurice Sistaz. Maurice Sistaz competed in the 148 category last year, and Toine Kurman was second in 155 behind Leon Leinsveld, who we will see next up in Heat 1 for XIT Master Senior Cup and Gentlemen. But Thomas, well, that's wonderful to see. 18 karts, 9 rows of drivers. Good to see that KA100 has got an equal split between both weight categories. Oui, la KA118 pilote 9 en 155 kg, 9 en 145. Donc c'est mix hein, vraiment pour les deux poids. Mick Blankenspor, le néerlandais que l'on a vu hier en X30 Senior, qui avait envie d'encore rouler un peu, s'est donc engagé également. C'est lui qui a signé la pole position devant Paul Hersin. On va retrouver Enzo Vituli et Artur Matagne sur la deuxième ligne de la grille de départ. Toine Kurman et Maurice Sistaz sur la troisième. Attention de bien respecter les couloirs. On est parti très vite et très tôt. Du côté de Mick Blankenspor, ça va étirer d'emblée le haut de la grille et ça, je pense, permis à Paul Hersin de revenir se remettre directement derrière le poleman Mick Blankenspor qui a conservé l'avantage. Derrière, j'ai l'impression qu'Enzo Vituli a moins bien démarré. C'est Artur Matagne, je crois, qui a pris la troisième position. On va vérifier tout cela évidemment dès que possible et on a un concurrent, c'est 728, c'est-à-dire Steenbos qui avait été exclu pour ne pas avoir respecté le drapeau noir technique lors des essais qualificatifs. Et bien malheureusement, ça ne s'arrange pas parce qu'il a... Someone was getting a bit robust there. I think that was the 703 of Schmidt trying to get through. So it's we do see that drivers are trying to get around the circuit, but it's the early days of this race, and so more to the point, it will be just try and get a bit of mechanical sympathy. Don't go too full bore. And yeah, it's we're still seeing that Mick Blankenspor has got a lead over Paul Hessin, and that's expanded quite quickly after the opening exchange. 0.7 of a second, Thomas. And we've got a yellow flag. On a Mick Blankenspor qui a une belle avance là par rapport à Paul Hersin. Déjà 7 dixièmes après un tour, c'est beaucoup. Derrière, on retrouve Artur Matagne à la troisième position. La quatrième place revient pour le moment à Toine Kurman et la cinquième à Enzo Vituli. Voilà pour le top 5. Après le premier tour, 9 minutes plus un tour. Non, pardon, on est à 10 minutes plus un tour du côté de la catégorie KA100. 9 minutes, c'est pour les mini et mini rookies. Donc 10 minutes plus un tour dans cette manche qualificative. Mick Blankenspor, le numéro 714. Clairement le grand favori dans cette catégorie, évidemment. Yeah, du côté des catégories 155, c'est Toine Kurman qui est donc le leader en 155. Yes, Toine Kurman second in the 158 category last year. So Blankenspor, Hersin, and then Matagne. Toine Kurman running in 4th place and has got, well, I think that is Toine Kurman there because Enzo Vituli has got through in the 799. So there's a change there for 4th place.
as they go through into the 90 left here at turn 4. Ouais, on a vu Enzo Vituli qui est passé devant Toine Kurman, qui n'a pas beaucoup résisté, mais ils ne sont pas dans la même catégorie, Alex. Il y a un 145 kg et un 155 kg, donc pas de panique à avoir, je pense, du côté de Toine Kurman, qui clairement n'a pas cherché à résister à tout prix. Lui, ce qu'il veut, c'est devancer ses adversaires dans la catégorie 155 kg. Rappelons qu'il y aura une première attribution de points pour le championnat après les manches qualificatives, 80 points pour celui qui sera en tête après les 2 manches qualificatives et 80 points pour le vainqueur de la finale aussi. Le score parfait sur un meeting comme celui-ci, c'est 160 points donc pour le reste, donc 80, 76, 73, 71. Ce sera l'attribution des points dans les premières places et puis on continue ainsi de suite évidemment derrière. Mick Blankers pour antenne, 9/10 d'avance sur Paul Hersin. Arthur Matagne est à la 3e position. Et regardez, Arthur Matagne est revenu derrière et il se rapproche un peu de Paul Hersin. Est-ce qu'il va pouvoir tenter une attaque d'ici quelques instants? On voit que ça bataille également plus à l'arrière du peloton dans cette catégorie KA100. Yeah, there's Vituli and Toine Kurman. Kurman is now, well, still leading as far as I'm aware, the 155 class. Enzo Vituli in the 145, so just behind is the 705 of Emil Dwerings in the number 705, who's also on 155 driver. So over the line we go to complete another lap. And the 714 Mick Blankerspor has not put a foot wrong. There is a change, however, for 4th place, I believe, or maybe make that 5th. So Dwerings might have just got through on Kurman for the 155 class lead at this particular juncture. But Hersin and Matagne, il est là, hein, il est là, Arthur Matagne. Il met la pression pour le moment, le numéro 710. Arthur Matagne qui était 4e sur la grille. Est-ce qu'il va pouvoir aller prendre la mesure de Paul Hersin d'ici quelques secondes? C'est l'impression que ça donne en tout cas. Yeah, getting very close between the two. And one of the things about the KA100, folks, is the reason why they brought this in is, apart from being cost effective, is to give as much parity between the engines as possible. They're created within a certain tolerance spec, but it's about those engine tuners that can do their magic behind the wheel. And the thing is, along with the mechanics, engine tuners are also some of the unsung heroes, some of the people that can really help a driver's kart perform at its absolute best. So with 4 minutes and 50 still to go, plus an additional lap. Mick Blankerspor, Paul Hersin and Arthur Matagne continue to lead the way, with Enzo Vituli rounding out your top 4. Toine Kurman still leads the way in KA100 155. We still have 4.5 minutes to go, plus an additional lap as the racing continues under the wonderful, wonderful Sunday afternoon sunshine here in Mariembourg at the International Raceway at Karting d'Espagne. Attention, toujours cette lutte. Paul Hersin, Arthur Matagne. Pour le moment, Arthur parvient à suivre Paul Hersin, mais sans parvenir à porter une attaque. Arthur Matagne, qui est engagé ici par le double champion de Belgique, qui n'est autre que son beau papa d'ailleurs. Et on le salue, Adrien Fornemont, double champion de Belgique des rallyes en 2019 et 2021 pour Adrien. Encore voir d'ailleurs au départ du rallye de Wallonie à la fin du mois d'avril. Ce sera la prochaine manche pour le championnat de Belgique. En attendant, regardez Arthur Matagne qui s'est bien rapproché de Paul Hersin. Est-ce qu'il peut tenter une attaque? Non, toujours pas ici. Avant d'aborder l'escargot. So we still have this battle here for 2nd and 3rd. Hersin and Matagne. Matagne might get the possible run up the road. Behind Hersin, pulls to the right-hand side, is going to get the side draft. And does Arthur Matagne get through? The answer is a resounding yes. Oui, oui, il est passé, Arthur Matagne, pour prendre la 2e position. So now into turn 3 they go, but the lead by Mick Blankerspor is now nearly 2 minutes, 2 seconds. But Hersin Matagne joined at the bumper. Vituli on his own. Kurman being chased down by the likes of Felix de Deck, who's just got through on
Emil Dwerings in the number 705. That's for P6. Jaden Gruchons and Maurice Stas with Nicolas Mattei rounding out your top 10. They're covered by just over 8 seconds as we speak. Et il reste 2 minutes 30, plus un tour. Mick Blankesport, 2 secondes d'avance. Le Néerlandais s'envole. Il était présenté comme le grand favori, il répond présent. Derrière, par contre, Arthur Matagne qui fait signe à Paul Hersin, on va continuer devant. Oui, ceci dit, ces deux-là, ils se battent pour être the best of the rest. Derrière Mick Blankesport, la réplique de Paul Hersin qui repasse en deuxième position. On va voir si Arthur Matagne peut refaire l'intérieur dans le virage numéro 3. Non, pas encore, il est resté derrière. On reprend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire dans le même ordre qu'il y a 2 tours. Paul Hersin devant Arthur Matagne pour la deuxième position. Derrière, à la 4e place, c'est Enzo Vituli qui essaie d'être là. Et puis toujours Toine Kurman en tête chez les plus de 155 kilos. Toine Kurman, 5e du général. Emil Durings est 2e en 155 et Jaden Grotians est 3e en 155 kilos dans cette formule hein, avec des moteurs qui permettent dans des entretiens un peu moins fréquents, moteur refroidi par air, donc simplification, notamment au niveau des éléments à acheter comme des éléments à entretenir. La réplique d'Arthur Matagne pour passer à l'intérieur et reprendre cette deuxième place. Ah, ça chauffe derrière Mick Blankesport pour aller chercher la deuxième place. Il va nous rester 3 tours, je pense, maintenant, un peu moins de 3 tours, avec Mick Blankesport en leader. Mick Blankesport en leader, ça ne changera pas. Par contre, derrière, ça pourrait encore changer entre Paul Hersin et Arthur Matagne. Et c'est bien vu du côté de la réalisation, évidemment, qui suit cette bagarre pour la deuxième place. Derrière, vous le voyez, il y a Enzo Vituli et Toine Kurman qui est derrière. Toine Kurman avec Félix De Decker, qui est à 145 kg, et Emile Durings, à 155 kg, juste derrière lui. Toine Kurman est le leader, on le rappelle, Alex, de la classe 155 kg. Il est pour l'instant 5e du général. Yeah, Toine Kurman still holding on to that race lead at the moment. He has got Felix De Decker between himself and Dwerings and Jaden Gruchons. So those 2 latter drivers become your top 3 in KA100 for that class. So, yeah, still drivers trying to wrestle with the carts a little bit. But they're able to make it work, they're able to make it stick, they're able to make it go around corners. Et ça a changé encore avec Paul Hersin de Arthur Matagne. Nouveau changement pour la deuxième place. There we go, change for second. Thank you very much, Thomas. So, again, second and third changing places, but we've got 1 more lap to go. And Hersin is going to come under salvo fire from Arthur Matagne in the battle for P2, but Mick Blankesport has got a comfortable lead. It was 3.4 seconds at the previous lap. Looks like he could be stretching it further because those 2 are still battling away over the scraps on the dinner table. Up the hill we go for the penultimate time, and Mick Blankesport starts the final lap. Et on débute le dernier tour maintenant. Alors une pénalité pour le 728 pour avoir causé une collision. C'est Steinboss qui va avoir une pénalité de 5 secondes. Et là on voit Arthur Matagne qui est devant. Paul Hersin, il est repassé devant de nouveau. Arthur Matagne à la lutte dans le dernier tour. Il est passé au niveau du premier virage, si j'ai bien vu. On est en train de vérifier en même temps le classement des 155 avec Toine Kurman qui a Emile Durings maintenant derrière lui. Donc ça pourrait changer aussi en 155. C'est la lutte que vous avez là d'ailleurs à l'image. Lutte pour les places d'honneur dans cette, non plus que les places d'honneur, mais pour la victoire dans cette catégorie 155. Où il y aura là aussi une attribution de points au niveau du championnat. Top avec le leader, le numéro 714, Mick Blankesport. On ne l'aura pas beaucoup vu à l'image parce qu'en fait il a roulé tout seul devant tout au long de cette épreuve. On s'y attendait un peu. Derrière par contre, des pilotes qui ont beaucoup moins d'expérience que Mick Blankesport qui va venir. C'est Arthur Matagne qui va aller chercher la deuxième place. Oui, de justesse. Devant Paul Hersin, the best of the rest. Et donc Arthur Matagne, Paul Hersin 3e, Enzo Vituli 4e, 5e place pour Félix De Decker. On se retrouve à l'interview dans quelques instants. So, Mick Blankesport takes the victory by over 4.5 seconds after 12 laps of racing. Arthur Matagne, Paul Hersin, Enzo Vituli, Felix De Decker. And that would be... So, still quite a few drivers to go through. So, Kurman, Maurice Stas, Jaden Gruchons, or David Wolford. And then you've got the likes of Nicolas Mattei.
Those are your provisional results for Heat 1. KA100 will see them back in action at 3:25 this afternoon. So there is your race winner, Mick Blankenspore from the Netherlands. And good to see the front bumper has got a sticker kit on it. But